Một hệ thống được phát triển chuyên biệt dành cho các tín đồ audiophile muốn một cái sản phẩm kích thước nhỏ gọn mà mức giá phải chăng. Đó là dCS LINA. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống sản phẩm này ở ThanhTùng Audio. Hi, nice to meet you. Yeah. Pleasure to meet you. Năm 2022 thì dCS đã tung ra dòng sản phẩm LINA dành cho các tín đồ Headphone. Vậy thì dựa trên những cơ sở nào mà dCS đã quyết định là phát triển dòng sản phẩm này ạ? Right. Firstly, I'd like to say that we are we are very excited to be here with our partners ThanhTùng Audio and introducing our newest and the latest LINA range in Vietnam. So as with the LINA range in itself, we have three products in the range. So we have the LINA DAC, we have a LINA clock, and the LINA Headphone Amplifier. We'll go into a bit more detail later on. Now to answer your question, you know, it's basically with the LINA, the intention always was to make it available and it's a product that fulfills the needs of the headphone market as well as the two-channel market. But initially when we launched the product, we very firstly introduced it into as a reference headphone listening digital audio setup for our headphone customers. Yeah. And then recently we've now introduced it to our two-channel customers as well. So it's a perfect solution for whether a customer wishes to listen to headphones or whether they would like to listen to it in their two-channel system as well. Ông có thể chia sẻ kỹ hơn về cái việc mà dCS đã sử dụng những cái tinh hoa công nghệ gì để áp dụng cho cái dòng sản phẩm LINA này? Right. So as I've just mentioned, so we've got three products in the LINA range. So I'll start off with our LINA DAC. Now, in terms of the technology that we use, it shares our proprietary and unique technology that we use throughout our product ranges, starting from Vivaldi, with Rossini, Bartók, and LINA shares a lot of the electronics, a lot of the technology, and all of the features that you find in the rest of our product range are all within the LINA DAC itself. Yeah. Now, so internally, what it has, the core heart of a dCS DAC, all dCS DACs, the core heart of the system, the key technology within there is our ring DAC technology, which sets us apart to everyone else out there. It is unique, it is proprietary, it's our design, and we've designed it from the ground up. Now, we don't use off-the-shelf DAC chips. We don't use a DAC chip within our ring DAC. It's a circuit, and as it's our own, there's no limitations around it, and it keeps on evolving. Then the second key technology we have within the DAC is our upsampling technology. The LINA DAC offers an option you can upsample incoming data or tracks to a higher resolution, so you can go to DXD, DSD, or even double DSD. Yeah. And then finally, the key core technology within a dCS setup or within the LINA system is our clocking technology as well. Now, the LINA DAC in itself, so it's a state-of-the-art DAC, and it offers, it's a state-of-the-art. It has state-of-the-art streaming technology internally. It's an upsampler. It has a digital volume control as well, so it has a preamp section as well. So it's all in one. It's a complete package. Now, if you look at the back of the LINA DAC, it benefits from an array of digital inputs. We ask customers, so any digital source you have, you plug it in, and it'll offer you optimum performance from any source. I just mentioned it has state-of-the-art streaming electronics. So this is supported by our streaming platform called Mosaic. So you can download the app, and then you get all access to all the features of the LINA DAC through that app itself. As far as streaming goes, it offers it allows for streaming from services such as Qobuz, Tidal Connect, Spotify Connect. It does Deezer. It offers internet radio. In addition to that, it enables our customers to be able to stream music from a NAS, which would be on the network. And also, for convenience, it offers options such as AirPlay as well. So you can just AirPlay music straight in the system from your phone or whatever device that might be. So it's an all-in-one complete package. Now, as far as the DAC goes, so it will accept all high-resolution files, all the way up to DSD, double DSD, DXD, and you'll be able to stream it or play it through, stream it from a NAS. It is room ready as well. It will accept, MQA files as well. So it's an all-in-one complete package. And
one of the key features of dCS products, as in the rest of the range, same with the LINA DAC as well, is it is software updatable. So as you can imagine, digital is constantly evolving. There's new streaming services becoming available. There's new file formats, different higher resolutions. Now the beauty of a dCS product is once you invest in something like the LINA DAC, customers will have it in their system for many years to come. They don't have to worry about the DAC being out of date, because we offer on a regular basis, we offer software updates for our product. So as soon as those software updates available, we inform our local partner here, who then informs our customers, and then you just go through the Mosaic app, hit the down, check for updates. It'll say if there's a new software update available, press the button and it downloads the latest software. And just to give you an idea, we just released a new software update last week for the LINA DAC, which added many new features. For example, our new mapping algorithm has been added to the LINA DAC, which offers a substantial leap in performance. We've added features such as double DSD upsampling as part of that update. We've added new filter options, and more. So again, all of these software updates are part of the investment that the customer makes in the system. So we don't charge for these software updates. They're available free of charge, and we will continue working. Our engineers are constantly on a daily basis working on pushing the envelope, pushing the boundaries, trying to get more and more of higher performance out of our systems, adding new features. So the software updates do exactly that. They offer you, time to time, the software update will offer improved performance, and other times it will add new features to the system. So so the product will, over the years, just keep it evolving. So even in 5 years' time or beyond, our products will still be current for that time. And that's that's a key, very important feature of dCS products. In addition to that, so that was the LINA DAC. Now we have a LINA clock as well. With the LINA clock, internally within the DAC, it has an internal clock which is fully optimized. But adding a dedicated external clock, which has its own dedicated chassis, its own power supply, and its own electronics, it's a very stable environment, which enables it to generate a very clean, accurate, and stable clock. And once you connect that to the DAC, it will then synchronize to the LINA clock. And in terms of performance, it offers a substantial leap in performance. Now with LINA, as I've mentioned earlier, you did mention Headphone earlier on. So for us, this is a state-of-the-art 2-channel setup. So a customer would start with the DAC, then as an upgrade they can add the clock to the system. And the beauty of the clock is it's also compatible with other products within our range. For example, our bar talk DAC. Now all the features I've just mentioned in the LINA, the bar talk does exactly the same. But now with our bar talk DAC, you could take, if you our customers like to take it to the next level, you can add a LINA clock to that, which will offer a substantial leap in performance. So that's so the LINA DAC, pretty much by far, it's the highest performing DAC that dCS have manufactured to date at this price point. Now with the LINA system, and just like other products in our range, it's a fully modular system. So for 2-channel setup, this would be a reference. So your customer would have a LINA DAC and a LINA clock. So the third product within this range is our LINA headphone amplifiers as well. Now really, in a way, it's a standalone product. So, for any of our 2-channel customers do happen to listen to headphones, they can add this to the system. Then again, for the Headphone space, again, the headphone amplifier, could be used with whatever source the customer might be using, or if the customer wishes to use the dCS digital front end, they can connect it to whatever headphone amplifier they're using. So it's a fully modular and flexible approach. So really, what's relevant for the 2-channel market are these 2 products. So this is a reference product for the 2-channel. For the Headphone space, then you would be looking at all 3 products as well. So depending on what the customer's requirements are, how they listen to music, they can just start with the amp, or they can start with the source, and so on. But again, so it's basically, with LINA, it caters for both the Headphone customers as well as the 2-channel customers. Cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi thứ 2, và thực sự là nó quá nhiều thông tin cho cái phần giới thiệu về cái sản phẩm LINA này. Nhưng mà vẫn muốn là ông chia sẻ một cái điều mà đặc biệt nhất của cái dòng sản phẩm LINA này. Right, yeah, that's an interesting question. So that was a big challenge for us. As you can imagine, we have our bar talk, the Rossini, and the Vivaldi.
they're full chassis products. And that was a challenge for us because all the key technologies, the dCS technologies, the challenge was how do we actually squeeze that into a smaller form factor, into a smaller chassis. So it has the dCS ring DAC, it has the state-of-the-art streaming electronics, the power supplies, the digital signal processing platform. So it's a lot of electronics there. It was quite a bit of a challenge for us, and very, very proud to do what we ended up doing here. So within the chassis in itself, we have the ring DAC, the dCS ring DAC. We have the state-of-the-art streaming electronics and everything else that I've just mentioned. So what we had to do was we use a technology that is called flex rigid technology. So basically the PCB is actually about that big. It's a big PCB. Now when you look at it, it looks like it's got 6 or 7 boards on it, but that's not the case. It is actually one board, and the tracks that you see running in between these boards are not actually, flexi cables connected with connectors. They're actually tracks of the boards themselves. So what that enables us to do is it enables us to fold the board in all directions. So you have the board in that over there on the sides, back and front and all the sides. So we've managed to squeeze all those electronics, fold the board and fit them into a smaller chassis. Now it's a 12-layer PCB. Again, it's populated on both sides. So we've managed to put everything on that. Now, including the whole ring DAC circuit, which in itself, it's a substantial bit of electronics there. Again, that's all been designed onto that as well. Now, again, the question that you ask is, why a smaller form factor? Yeah. Now, again, there has been, seeing how customers listen to music and having feedback from the market as well. We wanted to create a system that obviously could be used. It's used by customers in their dedicated 2-channel rooms, but also in many instances, customers like to use it in their living space. They want something smaller, a smaller form factor, and many instances, because of the size, some customers might want to be using it in their office. So this is the perfect product that, size-wise, that fits all the different scenarios and gives the customers what they need. Yeah. Lúc nãy thì anh Gáp anh đã chia sẻ rất là kỹ rồi, nhưng mà bây giờ bọn em vẫn muốn là nhờ anh Tùng chia sẻ thêm về cái sản phẩm LINA này mà do bên mình phân phối. Dạ. Thật ra thì anh Gáp bên dCS anh đã nói về quá kỹ về các tính năng rồi công nghệ của cái sản phẩm này, nhưng mà mình là người Việt Nam nên mình sẽ nói ngắn lại để dễ hiểu. Thực ra cái dCS LINA DAC này chính là cái 3 tốc mà không bớt đi một tí nào linh kiện. dCS đã sử dụng một cái công nghệ, thực ra cái công nghệ này giống như iPhone. Tức là sẽ sử dụng là một miếng mạch ở đây, một miếng mạch ở đây, một miếng mạch ở đây, nhưng mà thực ra nó sẽ liền khối với nhau qua một cái hệ thống dây flash được kết nối với nhau hết sức đặc biệt. Chứ họ nói kỹ là không phải là dăm cắm nhá, mà là kết nối với nhau hết sức đặc biệt để làm sao cho mà 4 hay 5 mảng mạch này nhưng mà nó vẫn thành đồng nhất, thành một cái mảng thống nhất với nhau, mảng đồng nhất với nhau. Vì cái digital này, cái sự đồng nhất là rất quan trọng. Thậm chí cái biến thế của cái này là chính là cái biến thế của cái 3 tốc thì cũng nằm ở dưới. Đây chính là phiên bản của 3 tốc 1.0, nhưng tuy nhiên ở trong đây là có rất nhiều cái nó rất là lý thú cho cái này, là cái việc mà âm sắc là nó cũng có nhiều cái thay đổi và nhiều cái cải tiến. Ngoài ra là đối với tính năng headphone nhé, thì nó còn có thể là mình có thể có một vài chế độ equalizer ở đây khá là thú vị. Đây là một cái sản phẩm dành cho audiophile với một cái giá thành phải chăng. Như các bạn biết là DAC là 398 triệu, cái clock 250 triệu và cái headphone này 298 triệu. Nhưng mà phải hiểu nó là về bản chất gốc nó dành cho audiophile. Cái thước như này thì thực ra mà nói là dCS cũng muốn hướng tới là đa dạng về mặt design. Thì cũng có người ta có thể, cũng người không để được cái sản phẩm 44 cm đâu. Thì đây là những cái sản phẩm mà cho không gian nhỏ gọn, và tất nhiên là giá thành cũng rất là phải chăng. Như các bạn đã thấy, các bạn có thể chơi một cái LINA DAC và một cái clock này cho hệ thống. Và ngoài ra thì cái LINA headphone này thì thực ra được chế tạo để đồng nhất về mặt design với lại cái LINA. Nhưng tuy nhiên là các bạn có thể sử dụng, ví dụ như cái LINA này chúng ta sử dụng với 3 tốc. Chúng ta có thể dùng với Rossini, chúng ta có thể dùng với Vivendi. Đấy. Và ví dụ như là trong trường hợp với 3 tốc thì chúng ta có thể sử dụng cái dCS LINA clock này để sử dụng để làm mạch xung nhịp. Thế thì cái việc mà tách ra 3 khối này là có giá trị rất là riêng như vậy đấy anh ạ. Đúng, vì cái việc theo mình nghĩ là mình có thể phối ghép được đó. Bản chất như cái cục clock này phải tách ra là logic thôi, bởi vì là thực ra bản chất của digital nói chung là người ta cần một cái mà giảm jitter bằng cách là cho một cái xung nhịp ở bên ngoài vào. Thì rõ ràng là cái điều này mình sẽ phải làm ra một cục độc lập và sau đó là sẽ dẫn cái đường mà xung nhịp vào cái DAC này. Kết nối được với cái thế bản chất là ngay như cái này cũng thế thôi, người ta đã muốn thu nhỏ rồi, mà vạn năng rồi mà mình lại muốn kết hợp vào với nhau nữa lớn nữa thì nó lại thành ra một cái sản phẩm khác rồi.
Thế cho nên là cái đường lối của LINA này là nhỏ gọn và hợp lý về giá thành. Cũng như là rất là đa năng. Chúng ta là có DAC và có clock để cho audiophile. Nhưng nếu cần chúng ta cũng có thể chơi với lại cái headphone. Và cái headphone này thì vẫn có thể sử dụng cho cả ba tốc Rossini, Vivaldi. Cũng như cái clock này chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng cho ba tốc. Em cảm ơn anh Tùng đã chia sẻ. Trải nghiệm và thực tế và muốn cảm nhận rõ hơn, các bạn hãy đến với ThanhTùng Audio